नमस्कार मित्रांनो आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आहे आपला दुसरा पॉडकास्ट. आपण पहिला पॉडकास्ट केलेला श्रेयस वैद्य एका कलाकाराबरोबर, पण स्टेज परफॉर्मिंग कलाकाराबरोबर. आज आहे आपला दुसरा पॉडकास्ट अजून एका कलाकाराबरोबर. आजची आपली गेस्ट आहे मंजिरा मजुमदार. शी इज अ फाईन आर्टिस्ट. तिने इंडियामधनं तिचं बॅचलर्स कम्प्लीट केलं इन फाईन आर्ट्स आणि मग तिने साऊथहॅम्प्टनमधनं तिचं मास्टर्स कम्प्लीट. तिचा लहानपणीपासूनचा प्रवास खूप एका काय म्हणतात रोलर कोस्टर राईड सारखा आहे. कारण की ती लहानपणी राहायची इंडियामध्ये, मग ती मूव्ह झाली बहरीनला, त्याच्यानंतर ती ओमानमध्ये होती काही वर्ष आणि मग ती ओमानमधनं परत इंडियाला काही वर्ष होती, काही महिने, आणि मग ती UK मध्ये आली. सो ह्या 25 वर्षाच्या आर्टिस्टला एवढा एक्सपोजर मिळाला आहे इन टर्म्स ऑफ एक्सपिरियन्स, इन टर्म्स ऑफ डिफरंट लोक, डिफरंट जागा, डिफरंट पद्धती राहण्याच्या, वेगवेगळ्या पद्धतीची आहे आणि इट्स नॉट अ कॉन्स्टंट थिंग. तेवढीच तिची आर्ट जर्नी पण तशीच आहे की इट्स व्हेरी डिफरंट. शी इज अन ॲब्सोल्युटली अमेझिंग आर्टिस्ट आणि काय म्हणतात, सध्या ती परफॉर्मिंग आर्टमध्ये पण खूप काही गोष्टी करते. ते टीच पण करते स्पेशल स्पेक्ट्रमच्या किड्सला. ती इथे आर्ट टीचर म्हणून ती त्यांना शिकवते आहे. बॅक इन इंडिया ऑल्सो शी हॅज एक्सपिरियन्स ऑफ बीइंग ॲब्सोल्युटली फायनेस्ट टीचर, आर्ट टीचर. ह्या व्यतिरिक्त पण तिने खूप अमेझिंग गोष्टी केल्या आहेत. ती जेव्हा विंचेस्टरला शिकत होती फाईन आर्ट, आम्ही तिथे भेटलो. बेसिकली साऊथहॅम्प्टन युनिव्हर्सिटी, शाउट आउट टू साऊथहॅम्प्टन युनिव्हर्सिटी, त्यामुळे आम्ही दोघी भेटलो. बट येस, तिकडे पण ती जेव्हा तिचं मास्टर्स परस्यू करत होती तेव्हा पण तिने आर्ट म्युझियममध्ये काम केलंय आणि खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी केल्या. विल आस्क हर फ्यू क्वेश्चन्स, विल सी की तिची जर्नी तिच्या तोंडून ऐकू. खूप ब्रिलियंट आर्टिस्ट आहे ती आणि एक वेगळा असणार आहे आजचा एपिसोड. सो तुम्हाला, जर तुम्ही ॲस्पायरिंग आर्टिस्ट असाल किंवा तुम्ही अजून लहान आहात आणि तुम्हाला वाटतं की यार आर्ट क्षेत्रामध्ये काहीतरी करायला पाहिजे किंवा काय, तर खूप ज्या बेसिक गोष्टी आहेत त्या तुमच्या आज कव्हर होतील. बाकी ज्या कमर्शियल गोष्टी आहेत, जो कमर्शियल वे आहे, तर ऑब्व्हियसली एवढं वास्ट पद्धतीने अवेलेबल आहे. एवढे सगळे पैसे टाकून लोक बसलेली आहेत तुम्हाला त्या कमर्शियल वेने तिथे रिच आउट करायला. बट द नॅचरल प्रोसेस, द बेसिक काय म्हणतात त्याला, माइंडसेट दॅट वन शुड हॅव, आणि काही बेसिक पण खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी आणि मुद्दे, ह्यावर आज आपण डिस्कशन करणार आहोत. सो लेट्स गो, कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट आणि लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. येस, दॅट्स इट. सो जर तुम्ही पण कलाकार आहात किंवा तुम्हाला पण कलाकार बनायचंय तर कीप वॉचिंग दिस व्लॉग. Let's go. So let's start with today's full एकदम raw conversation. It's gonna be very. पहले तो thank you for inviting me for this thing. I have watched some of your vlogs. Mostly मराठी में होता है, मुझे समझ नहीं आता, but I still watch them. So namaskar to all of your audience, and I'm excited to be on this special episode of talking to somebody. Yes. I'm excited to be special. Thank you, Darshana. Yes, you are amazing. Like special तो तू है ही. और पहली बात I want to tell everybody कि इसका मैंने like I have had this entire experience जहाँ पे तुम जाते हो एक ऐसे एग्जीबिशन सेंटर में एंड यू एंटर और पूरे माहौल के साथ तुम्हें एक आर्ट फॉर्म दिखता है एंड लाइक इधर तो इट्स वेरी लाइक ऑन अनदर लेवल की, मतलब तुम्हें हेडसेट लगाने एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस इट राइट देयर इन 3D ऐसे तरीके से. एंड आई हैव डन इट, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस किया है मेरी दोस्त के आर्ट के लिए. सो दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू टेल टू माय ऑडियंस कि मंजिरा का इतना अमेजिंग. आई एम गोना पुट few parts of it so that you guys can watch it as well. But ये कि आज हम लोग बात करने वाले about a fine artist. उस फाइन आर्टिस्ट की प्रोसेस क्या होती है या फिर उसके इंस्पिरेशन क्या होते हैं, जर्नी क्या होती है, ऑल दोज थिंग्स. बट वी आर गोना टॉक ऑन वेरी बेसिक लेवल बिकॉज हमारा इंटेंशन ये है इस वीडियो का कि what we want is, मंजिरा सॉरी मैं बीच में ना कुछ मराठी भी बोलूंगी. तो मी समजलं मराठी.
But I'll still ask you for translation if I don't understand. ओके सो मेन मुद्दा हा आहे की खूप लहान मुलांना असं वाटतं की आर्ट इज सो कॉम्प्लिकेटेड की ऐसे होगा, ये परफेक्शन है या फिर ये चीज ऐसे कैसे दिखनी चाहिए. लाइक देयर आर मल्टीपल assumptions या फिर प्री कंसीव नोशंस दैट एवरीबडी हैज, जिसकी वजह से बहुत लोग आर्ट करियर के पास जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं बाबा डायरेक्टली तो मैं इतना माशाल्लाह पेंटिंग नहीं बना हर आर्टिस्ट का जर्नी अलग होता है, and everyone has their own reasons for creating work, not creating work. Most artists that I have and I've learned from, a lot of them have personal reasons या फिर health issues जिसके वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते हैं. Of course, there's one in a million, one like Frida Kahlo जो अपने health issues के बारे में ही painting बनाती है या फिर अपने identity के बारे में ही painting बनाती है, and that's her entire thing. But everyone has the opportunity to explore all of those areas. लेकिन वो अपने हिसाब से काम करते हैं, less or more, but they have other things going on. So we're going to explore how someone creates work and yeah, maybe some of those things. Yes, so let's start with the first question, Manjeera. तुम्हारा इंस्पिरेशन कहाँ से तुम ड्रॉ करते हो in terms of your experience and your background? I was born in India. I was born in Kolkata. And then we moved to Bahrain when I was about 2.5 years old. So वहाँ पे हम रुके बहुत कम टाइम के लिए, 2-2.5 साल रुके शायद. And then from there we moved to Oman. वहाँ पे I stayed until I was about 18 years old. मैंने पूरा वहाँ पे ही grew up पूरा हुआ मेरा. India, and I moved to this very different world in this hippie town called Shantiniketan. जहाँ पे life is like very different, बहुत अलग, lifestyle is very different, and the exact opposite, like you're completely rooted to nature. मिलता है, you're listening to like Malayalam folk songs around a campfire, and you're having like Bengal bowl music as well, and you're eating like Assamese style ka machli. मेरा काम होता है generally is a lot about how I've been feeling, what I've experienced, and उनको express करने का तरीका शायद mediums बदलते रहते हैं, क्योंकि as you learn, as you grow, you learn new mediums, you learn new ways to express yourself. तो कभी शायद वो wood block painting था, शायद अभी वो video art है. So the medium has varied, लेकिन generally topics मेरे बहुत ही personal experience based होते हैं and emotion based. It's very driven by emotion. I want to add another question to the same question कि ऐसे बचपन से अभी तक, लाइक नॉट बचपन एज इन बचपन, बट जब से तुमने आर्ट परफॉर्म करना शुरू किया है या फिर यू हैव बिकम, बचपन से ही चालू किया आर्ट. हाँ तो ग्रेट. तो आई वांट टू राइट तो फिर बचपन से क्या एक कांस्टेंट है कि लाइक यू हैव ऑब्जर्व कि नहीं यार ये मेरे को हमेशा ये चीज, मेरे इंस्पिरेशन चाहे बदलते रहे, मेरे मीडियम्स चाहे बदलते रहे, दीज आर सम थिंग्स जो मेरे एक आर्टिस्ट कैरेक्टरिस्टिक बन गया है या फिर एक ये मेरा स्टाइल बन गया है. व्हाट इज दैट कांस्टेंट थिंग? Very interesting question. I think finding your style is very similar to finding your voice, which is basically learning कि what makes you you. And अब जितना practice करते हो उतना आपको उस voice या उस style को concrete बनाने में help होता है. Very difficult to say what my style is. But I think there's a lot of scribbling that I have used in my work time and again, because I think that also comes from a place of okay, for context, I have anxiety and ADHD, so all of that I've had since childhood. It was undiagnosed, which means a lot of anxiety and unknown emotions. So उनको मैं बहुत scribbling के through express करती हूँ. So there's elements of scribbling that I've used in a lot of work, and शायद आप कभी कभी किसी लोगों के काम देखोगे बहुत नीट होता है, बहुत फाइन लाइंस यूज होते हैं, बहुत क्लीन होता है, it feels like इसको मत छुओ ये खराब हो जाएगा, बहुत
सारा सा होता है. My work, I've never experienced that for my work. That's just not how I've ever expressed myself. बहुत ही ऐसे rough strokes या थोड़े bold colors ऐसे type के elements मैंने use किए हैं. Yeah. And थोड़ा सा not neat, very cut and paste कि ऐसे लगे कि basically not perfect. Okay. There's beauty in imperfections, Yeah. which I like to use for my visuals. Huh? Makes sense. And so what I have derived from a third person point of view, if my observation is keep there is some quirk to your art, okay? Like when I observe it, एक Mhm. quirkiness है. So feel that little bit of mixed emotions कि मतलब एक थोड़ा सा discomfort, एक joy, एक ये, एक वो, like shifting element is constantly there. Yeah. And I feel the thing that you're seeing makes sense because if you would have tried to, not put the energy that you're talking about into it, the shifting element wouldn't have. Right. I think और जो quirk की तू बात कर रही है ना, it's something that has developed over time. I don't think I've always had that quirk. I think past 2-3 years में शायद मैंने उसको थोड़ा बहुत explore करना चालू किया है. And not just it has translated into my visual art medium. I was practicing. I'm also a performance enthusiast. तो मैंने stand-up comedy करना चालू किया था when with lockdown. Just to explore comedy as a medium, as a concept, क्योंकि मुझे comic books में बहुत ज़्यादा interest है and stand-up is a medium I enjoy to watch. मैंने सोचा कि let's try it out. So I think humor is something जो मैंने practice करते करते और ज़्यादा सीखा. I still do a lot of improv comedy theater and I'm still exploring all of these. I think humor धीरे धीरे मुझे लगा कि it's a medium that I really enjoy. It's like very अपना, and of course humor is something that directly connects to people because भी uncomfortable चीज हो आप humor के through easily समझ सकते हो उसको and you can easily express like, hey, my grandmother is kind of unwell. I am sad. I don't know. It can be like something really serious and that can break you. But if you just add a little bit of humor, it just becomes slightly more palatable. I think वो धीरे धीरे करके मेरे artworks में भी मैंने use करना चालू किया because it seemed like a medium that works for me. I personally love humor. I love funny people. I love Darshana for that. She's a very fun, humorous person. I think that's the quirk you're talking about. And शायद से उस quirk को हम अपना style भी कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत time बाद आया है. मतलब so it can be. I think that quirk is like part of making of the voice. I wouldn't say I found my voice yet. I haven't completely found my style yet, but this quirky elements, I think, sort of building up to that style that in future, inshallah, I'm gonna have. That's so awesome. So हा पहिला मुद्दा आहे जो सगळ्यांनी नोट डाऊन केला पाहिजे फ्रॉम दिस फर्स्ट थिंग दॅट इज इन्स्पिरेशन आणि पद्धत की कसं एका आर्टिस्टसाठी हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे की त्याला काय एक्सप्रेस करायचंय आणि कसं एक्सप्रेस करायचंय. सो जर तुम्हाला आत्ता वाटतंय घरी बसून की मला असं वाटतं की मी आर्टिस्ट आहे तर ट्राय डुईंग डिफरंट थिंग्स विच यू फील की हे रिलेव्हंट आहेत तुमच्यासाठी तुमच्या आर्ट फॉर्मसाठी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप दॅट एनीबडी शुड स्टार्ट विथ. आता आपण वळूयात आपल्या पुढच्या प्रश्नाकडे. So the next question is related with the process. So that's designer कि वो process plan करता है and artist is opposite कि मैं जो मेरे को लगता है वो मैं canvas पे डालूंगा या तो मेरे को लगता है वो मैं like I'll portray or I'll capture some photography. मतलब अगर photographer है artist तो उस तरीके से वो art पहले बनाता है and then people come, they observe, they take certain emotion from it and then they buy it, right? So that is the difference artist और एक designer में. So what I think
it's not a very starting में brief mila and end में output mila kind of a process. It can be a lot of like going back and forth. Beach में you रुको and you're like, I don't think this is working out. Maybe I'll use something else. But there's a lot of reflection that happens when you're making art. Of course, there's a lot of spontaneous work as well that happens. लेकिन usually बहुत ज़्यादा reflective काम होता है. But yeah, so you can say कि तुम्हारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट अपने आप से ही होती है एंड देन वो रिफाइन होते होते बीच बीच में चेंजेस फीडबैक आते आते देन इट गोज लाइक दैट, राइट? सो यू डोंट प्लान इन एडवांस, यू जस्ट गो विद इन एंड देन यू स्टार्ट. ओके. जनरली एक ड्राफ्ट सा शायद दिमाग में होगा कि ओके दिस इज वेयर आई एम ट्राइंग टू टेक इट एंड देन एज यू कीप एडिंग एलिमेंट्स यू आर लाइक, oh, you know what, this could go really well. You know what, oh, maybe I should use this from that thing. And का दिमाग ऐसे काम करना चालू होता है. So starting में for me personally there's just a draft. I struggle with planning, I struggle with consistency, I struggle with meeting deadlines, but those are just struggles everybody has. But the fun is not output necessarily. The fun is the process and making of the work, and it's incredibly nice when you can see the process in the output. Correct. It's not just one output, but you can see the working of the artist's mind in the output. Exactly. कि लगता है ना कि इधर एक प्रोसेस में एक आर्टिस्ट भी प्रोसेस के साथ इवॉल्व हुआ है. सो यू कैन दुसरा मुद्दा आहे सगळ्यांसाठी की तुम्हाला एंड रिझल्ट पेक्षा काहीही तुम्ही सुरू केलं, पहिलं आपण म्हणालो इन्स्पिरेशन घ्या, सुरू करा. हा दुसरा मुद्दा आहे, दुसरा पॉइंट आहे की सुरू केल्यानंतर तुम्ही शेवट कसं दिसेल ह्याचा विचार डोक्यातून काढून टाका आणि तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये घुसून जा. शेवट जो निघेल तो निघेल, तुम्ही त्या जर्नीला एन्जॉय करा इज द सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड. येस. Third question for you is what will you classify your art into? Interesting. I think of course as time has passed, work has evolved and changed. Used मतलब colors mindlessly. मुझे बहुत मजा आता था brown के अलग अलग shades निकालने में, and everyone's like brown what अजीब color है, and I'm like I love it and I'm just like creating different shades of brown. 2 घंटे से पेड़ का branch ही मैं paint कर रही हूँ, ऐसा भी हुआ है. Then I moved into a phase where I would use a lot of black and white, just only black and white. How do you differentiate between the tones? Based on the medium. थोड़ा सा ink, थोड़ा सा pen work, थोड़ा सा brush work, and, you know, using different papers, अलग-अलग type के papers, लेकिन only black and white. But now I think eventually I moved on to creating a lot of collages. यहाँ पे I was like कि okay बहुत से colors आ रहे हैं, and आप जितना colors use करते हो आपको उतना समझ बढ़ता है colors का. I feel like I am at a stage where my colors are still very raw. It's not very layered and not very there's not a lot of depth in the colors that I'm using. It's still quite kind of raw because I sort of went back using colors, and I don't think beauty of my work is coming from the depth of colors. It's coming from the visuals, not necessarily from the color element. Definitely not a realistic artist. I don't follow realism. I like to take reference from realism, but it's a lot about. Is it a pop art that you are more Pop कह सकते हो थोड़ा सा. I've been heavily influenced by pop art, I'll agree. I have tried to create pop art inspired by realism, but you can say surrealism से भी बहुत ज़्यादा inspired है. Yeah, totally. Because my visuals don't necessarily have हमेशा नहीं, but sometimes don't necessarily have a gradual reality check to it. It's like boom boom boom, a little surrealistic, but also depends on what I'm trying to convey through that
imagery. क्योंकि जो exhibition तुमने देखा था उसमें I think it was a little bit surreal. Because that was trying to induce a sense of discomfort and anxiety in a way. It was trying to induce anxiety, trying to make you feel uncomfortable. It was like a dream almost. It was very in between spaces. It didn't feel like one particular space. It was very in between spaces. That's what I was trying to express through the exhibition that you had seen. So wo wala piece could be classified as inspired by surrealism, but I don't think there's a particular style which I've been following. Very inconsistent वैसे कह सकते हैं. ह्याच्यावरून तुम्हाला मुद्दा 3 लक्षात ठेवायचा आहे काहीही काम करताना, की अगेन तुमचं आर्ट फॉर्म काय आहे, अवेअरनेस असेल ना तर तुम्हाला बरं पडेल असं मला वाटतं. की जेव्हा तुम्ही करताय तेव्हा तुम्हाला एक अंदाज येत गेला की ओके अच्छा आता हे वाटतंय, ओके अच्छा आता हे थोडं ॲब्स्ट्रॅक्ट कडे जात आहे, ओके नाव असे मीडियम्स लाईक ट्राय टू अंडरस्टँड की तुमच्या प्रोसेसच्या मध्ये थांबून अंडरस्टँड करा की तुमचं आर्ट कोणत्या साईडला जात आहे, बिकॉज समवेअर डाऊन इट्स गोना हेल्प यू क्रिएट लाईक वर्क ऑन इट वेन यू आर डेव्हलपिंग. Especially when you're still in an explorative phase कि आपका काम डिफर करे एक दूसरे से, क्योंकि मसाला चाहिए होता है यार, तड़का चाहिए होता है. हमेशा राई और जीरे का तड़का नहीं होता. कभी कभी यू नीड कड़ी पत्ता, कभी कभी यू नीड मिर्ची, यू नीड डिफरेंट थिंग्स. यू गोना कीप एक्सप्लोरिंग. मतलब ठीक है दाल बनती रहेगी लेकिन तड़का चेंज होता रहेगा. Also that can be very therapeutic. Not necessarily कि हर आर्टवर्क को एक एग्जीबिशन में होना है. It can just be something for yourself. It can be something for your family. This can be something for your bedroom. So it can be very therapeutic. पॉसिबिलिटी कि ऐसे भी हो सकता है कि नहीं भाई कुछ मीनिंग नहीं है, दिस इज द आर्ट, जस्ट लुक एट इट, ऑब्जर्व योर ओन मीनिंग, डिराइव योर ओन मीनिंग एंड गो अहेड. ऐसा होता है कि एवरी टाइम देयर इज अ मीनिंग. Interesting question. I think there are ways to look at it. हम जब गाना सुनते हैं, not necessary that we always try to find meaning in it. Sometimes you're just enjoying the music. You're like, wow, सुन के अच्छा लगा. Very rarely we're like, अच्छा इस गाने में ये राग यूज हुआ है to express rain और ये वाला emotion express करने के लिए हम we went up the note and ठीक है, that's great. That's great. We want to decipher the song and you want to do उसका surgery. That's great. लेकिन generally हम गाना सुनते हैं, we are happy about it. But with visual art, you're like इसका क्या meaning है? ये तो मेरा बच्चा भी कर लेगा. ये क्यों देखूं? And you know, like how does this add value to my life and all of those things, which is valid questions to a certain degree, but I think so, at some level हम आर्ट को बहुत ज्यादा जैसे पोडियम पे खड़ा कर देते. क्यों तुम इतना स्पेशल क्यों फील करते हो अपने बारे में? फॉर एग्जाम्पल वैन गॉग ले लो, वो तो है नहीं हर एक को बाद में बताने के लिए कि मैंने ये क्यों किया, स्टारी नाइट क्यों किया, या फिर जो भी, मतलब हर एक चीज. बट एज ऑब्जर्वर्स हम लोग उसके मीनिंग उसके सर्कमस्टांसेस से डिराइव आइडेंटिफाइड एवरीथिंग फ्रॉम इट, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपना आर्टिस्ट का एज रोल तो है नहीं कि हम हर बार करें. समटाइम्स देखने वाले का काम कि तुम्हें जो मीनिंग निकालना है निकाल लो, इज व्हाट आई पर्सनली. Yeah, that's one way to look at it. I think I believe in flawed artists. Art उतना भी महान नहीं होता मेरे हिसाब से. If you go to any art exhibition, there's always a curator's note. Why is it? I think there's a lot of importance for that curator's note. How I like to experience exhibitions is I walk, view the artwork, read the curator's note, and then go back, view the artwork again, or else just reflect ki acha maybe this is where the artwork comes from. But yes, when it's gonna be something which is gonna, मतलब तुम्हें चाहिए, टारगेट ऑडियंस है तुम्हारा, टारगेट
सेल निकालना है, तुम्हें चाहिए कि कोई आके परचेस करे या कोई आके अप्रिशिएट करे, Yeah. some outcome out of what you have done. Yeah. So definitely what you are saying is right. But Right. if you don't want outcome, art itself was your outcome कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने आर्ट किया, स्ट्रेस निकल गया. Right. Journey ends there. Yeah. Artwork create करने के लिए you don't need anything. ऐसे बहुत ज़्यादा तगड़ा concept नहीं चाहिए to create artwork. But if you're showing your artwork, you're exhibiting your artwork, you're showing it to other people, then maybe to a certain degree you are responsible. And when it comes to Van, I think you gave the example of Van Gogh. He was constantly in the process of making art. He invited his friends to come stay with him and make art. And he had conflicts with his friends while staying with them, and all of that also affected the way, like his friends were part of his portraits as well. People around him were part of his portraits. So it's very personal, all of the work that he does, which is just him. Like, ये मेरा काम है, मेरा life है, मैं अपने life को document कर रहा हूँ, which is, in my opinion, enough. So हाँ, Definition on like within itself. Yeah. this is my life. This is what I'm portraying. I'm just documenting my life, and I'm just trying to be better. And he was constantly trying to be better at what he was doing. So I think artists का कुछ तो दिमाग में होता है when they're creating work. Not necessarily कि he's answerable या she's answerable. They're answerable to anybody for what they're creating. करने के लिए उतना नहीं है, because was art your buddy to like cope up with the change, or to, I don't know, was it like that or was it not like that? Struggled with fitting in and finding who I am as a person and all of that. Art has been a way to not necessarily express myself all the time, but to see who I am. So there have been phases where I've done a lot of self-portraits, where I've just like drawn myself to see कि मैं हूँ कौन, who am I? And I try to understand that by drawing myself, by putting myself in scenarios, by recreating elements around myself, immediate self. So yeah, it has been a tool to understand myself. Your brain works so weirdly when you're like constantly moving, and you're already dealing with so many internalized things. Like there was a solid time where I forgot how to speak English. My thought process also got limited. I felt I couldn't think as much, and then I was like, "क्या हो रहा है मुझे? Why is this happening?" I just started to journal, constantly journal, that मेरा thinking का थोड़ा बढ़े, like there's more flow to the way I'm thinking, and then I got back into speaking English again. But for a solid period, I was like, I can't speak English. That's something I find very cool about you, you know, कि मैं अगर तेरे साथ कहीं जा रही हूँ ना, तो it's like मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस होगा, but मंजिला का और एक एक्सपीरियंस ऐड होने ही I'm gonna have like 2 memories of this particular day. So that's the fun part of being with you or around you, जहाँ पर भी जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. Right. कह सकते हैं. I think it comes from a place of trying to fit in, and also like, oh, मुझे ये भी आता है. अरे ये भी एक्सप्लोर करना है. अरे ये भी करना है. अरे हाँ, ये भी करना है. It comes from a place of all of that as well. Yeah. Advice will you give people or kids जिनको ऐसे लग रहा है कि यार मैं आर्टिस्ट बनूं क्या? आप कोई भी आर्ट फॉर्म लो ना, the main thing is consistency, because you can't be good in the beginning, and if you are good, there's more room to explore and expand. It's all about consistency. आप गंदा करोगे, अच्छा करोगे, बेहतर करोगे. That's how you keep getting better. The reason you make art and you continue to make art is because you enjoy it. But then if that is your entire life, then you may not enjoy it as much. हो सकता है, not necessary for everyone. I personally am really
impressed by people who are constantly creating work, because I personally struggle with consistency. Anything, maybe it's unmedicated ADHD. You have to develop some other skills as well to sustain yourself. It's coming from a very like pragmatic and practical side. मैंने जितने भी आर्टिस्ट से बात किया है, they're always like, because life will happen, you may not always have work to sustain yourself, so it's important to probably do other things. And some people make a living out of art all the time. That is also cool. It's also fair. सो ह्यातून तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की सेल्फ स्टार्ट वर्किंग ऑन युअर सेल्फ, पण फक्त त्याच्यावर नाही तर त्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टींवर पण काम करत राहा. बिकॉज तुम्ही जेव्हा एक आर्टिस्ट बनता, आता फॉर एक्झाम्पल मंजिरा एवढी ग्रेट आर्टिस्ट आहे, पण तिच्या आर्टला इम्प्रूव्ह करायला तिचे बाकीचे स्किल्स तिला खूप मदतीला येतात डे टू डे लाईफमध्ये. मग ते तिचे काय म्हणतात, लोकांशी जाऊन कन्व्हर्सेशन करणं, स्पॉन्टॅनियस वेमध्ये एखाद्याचा एक अनुभव कॅप्चर करणं किंवा काही असो, त्याच्यानी तिला 4 गोष्टी अजून कळतायत आणि 4 स्किल्स अजून कळतायत आणि ते तिला मदत होत आहेत तिच्या आर्ट फॉर्ममध्ये, ॲज वेल ॲज साईड बाय साईड स्वतःचं आयुष्य सस्टेन करायला पण मदत करतायत. मेरा दूसरा इंटरेस्ट था was psychology, because mental health has always been a part of who I am and my interests. And I somehow went into fine art and started exploring that. Again, क्योंकि मुझे mental health के ऊपर भी बहुत ज़्यादा interest हमेशा से था, I have somehow landed a job which works with mental health, which is incredible. तो अगर तुमको मन है किसी चीज़ में तो उसमें मेहनत करते रहो चीज़ें. And I personally feel like your art gets better if you're experiencing a lot of different things. Correct. Totally agree. Because you're growing as a person, so you're growing as an artist as well. True. So अलग-अलग की चीजें देखो, अलग चीजें एक्सपीरियंस करो और फिर उसको अलग तरीके से उतारो. If not on a canvas, on a film camera, on a video platform, sure. And reels, I think reels are an incredible way to like be consistent, क्योंकि 15 सेकंड का कुछ क्रिएट करो और उसको डालो. So it's try to find fun ways to be consistent. In महीना मैंने constantly I decided I'm going to do 1 sketch per day, and obviously progressively better होता गया, but sometimes there were days it was bad and I'm like, okay, इसको side में रखो, but make sure to do 1 sketch every day. And that was me pushing myself to be consistent. But I feel like quality comes with quantity. Like eventually your quality gets better if you just keep doing bad art. या फिर bad art से you understand your voice, you understand your style through. You do a lot of art, there's more patterns that you can see in your work. So it's important to keep creating and not get disappointed by yourself. When it comes to like performance, I started with stand-up comedy. It was not working out. Improv. I started learning improv. That worked out kind of well for me. I was personally enjoying it quite a lot. Then now I'm trying to learn more art forms when it comes to physical comedy and performance. But I started somewhere and I wanted to keep going. So that's how I've been exploring all of these things. Okay. But consistency is definitely key in whatever art form you're doing. How would you explain art in your everyday life? कि मतलब रोज कहीं ना कहीं कैसे अप्लाई होता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है? Can you tell me in a very short example के साथ? Yeah, I think routine is really beautiful. Like I was trying to capture my meals for a few months, where because meals में कितना होता है, आप उसको prepare करने में कितना effort मारते हो, and it means so much for your own life because it sustains you.
And there's a little bit of beauty to that. Kyunki when you look at someone's food, you can tell so much about that person. वो अपने ऊपर कितना मेहनत कर रहा है, या क्या खा रहा है, क्या थॉट है, लेजी बंदा है, या इसमें बचपना है. You can tell so much by someone's meals, and I was trying to capture my meals for a few months, to see, I guess. I don't know. So I think, yeah, there's beauty in routine and consistency. Yeah, I think the thoughts and the visuals merging together can be really beautiful, and you see stuff around yourself, and you're like, this music ke saath ye visual bahut crazy combination hai. Exactly, and that's one of my inspirations for one of the pieces that you saw as well. I was traveling on the bus in Southampton. वहाँ पे हमें यूके का कंट्री साइड देखने को मिल रहा था, and I was listening to Bengali folk in my ears, and I'm like, this is a crazy combination. What's going on here? And folk music can be so deep, and there's a nothingness. You know how countrysides are just land and into nothingness. Just watching that and listening to those lyrics was just crazy to me. To conclude this video, all I want you to tell me, तेरे एक दिन के जॉब में कैसा लगता है? I work in a school for special needs children, and I think being patient. I think patience is something that I have to exercise every day in my job, because there's no other way to deal with it. I'm working with such beautiful children, but come with their own struggles. Because आप किसी बच्चे के साथ काम करो, मैंने पहले भी जब टीचिंग किया है, it's really important to make sure that the student is engaged in your lesson and all of that. Again, it's a whole new challenge when you're working with special needs children. So patience is key for my current jobs. Yeah. Thank you so much for being on this vlog, and I hope you also had some fun. I know I took बहुत सारा time of yours, but really thank you so much. I am sure कहीं तो बैठे हुए किसी एक बच्चे को भी अगर आज का वीडियो देखकर मदद होने वाली है, तो why not? Yeah, definitely. Yeah. मुझे पसंद है बच्चे और उनको इंस्पायर करना. But if someone finds it helpful, then good. And this is not the only way that artists work. There are lots of other ways artists work. And I'm just a tiny person, but that's it. That was my experience. Yeah. Thank you so much, Manjira, इस vlog में आने के लिए, इस छोटे से मेरे YouTube चॅनल पे आने के लिए. थँक यू सो मच. सो येस गाईज, हा होता आजचा व्लॉग. आय होप तुम्हाला आवडला असेल. देर इज अ रिझन की मागच्या वेळी पण मी एक घडत असलेला कलाकार आणि आत्ता पण मी एक घडत असलेली कलाकार माझ्या व्लॉगमध्ये आणली, बिकॉज मला काय म्हणतात त्याला, कोणीतरी घडवलेल्या माणसांपेक्षा घडलेली माणसं जास्त आवडतात. की रे बाबा तू असं वागायचं, आता मग तू असं वागायचं, मग हे मग ते, अशीच वाढत गेलेली जी लोक आहेत त्यांच्यापेक्षा जी स्वतःहून घडत गेली आहेत की मला आता हे करावं असं वाटतंय, मला आता ते करावं असं वाटतंय, मला आता हे शिकावं असं वाटतंय. आय लव्ह दोज पीपल, आणि मला त्यांच्याशी गप्पा मारायला खूप आवडतं, आणि दॅट इज समथिंग व्हेरी इन्स्पिरेशनल. आणि म्हणून मी अशी घडत गेलेली लोक तुमच्या समोर आणते. आय होप त्याच्याने तुम्हाला काय काय शिकायला मिळत असेल. हा पर्स्पेक्टिव्ह जर आवडत असेल तर प्लीज कीप वॉचिंग. अजून पॉडकास्ट येत राहतील अशीच इंटरेस्टिंग, आणि आय होप तुम्हाला ते आवडतील. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, खुश राहा, मजा करा, कोणालाही त्रास देऊ नका, आणि सायोनारा.